OK, bonjour. Je suis là pour terminer le chapitre 7. Terminer le chapitre 7 et réviser pour l'examen demain. Donc, nous sommes le 23 octobre 2020. Le 23 octobre 2020 et nous terminons le chapitre 7. Alors, les 5 points importants pour le cours français sont deux le chapitre 7. Donc, nous avons vu dans ce chapitre les fêtes en France, les fêtes aux États-Unis, le jour du travail, par exemple, le 1er mai, la fête d'indépendance des deux pays, le 4 juillet et le 14 juillet, les fêtes religieuses aux deux pays. Donc, par exemple, nous fêtons le Noël et nous fêtons certaines fêtes catholiques, n'est-ce pas? Par exemple, la Toussaint qui aura lieu le 1er novembre. Nous allons parler des jours fériés, par exemple, le jour du travail. Le jour du travail, c'est un jour férié en France et ici. Et les fêtes que vous préférez et les fêtes que vous ne préférez pas. Donc, j'ai déjà reçu, so some of you wrote down your fêtes préférées and les fêtes que vous préférez pas. I am going to stop for a second because I'm having a issue with a dog. So I'm going to pause for 1 second. OK, je suis revenue. Alors, donc, dans ce chapitre-ci, nous voyons les verbes IR et les verbes RE. Par exemple, sortir, offrir, boire. So we see verbs that are IR and RE verbs. The IR verbs really tie into les fêtes. For instance, ouvrir, couvrir, découvrir, offrir, rendre, souffrir. So make sure that you know how to conjugate all of these. What does rendre have to do? On rend visite aux gens pour les fêtes, as in rendez-vous. Alors, donc voici des exemples des verbes RE. Dieu merci, je ne souffre pas, tu suffers, souffrir du COVID. Tu ouvres mon cadeau, je découvre le vaccin, nous offrons un cadeau. Vous rendez visite à vos grands-parents. Oui, je leur rends visite. So this is what we're going to focus on actually today. This word right here, which is, I'm going to draw a circle around it, rendre. No, not rendre, leur. So that is what is called an indirect object pronoun. And basically half the lesson today is going to be on these indirect object pronouns and half of it is going to be on the past tense called the imparfait. And there's another example of an RE verb or IR verb. Il couvre le visage avec un masque. Par exemple, un Mardi Gras, on couvre le visage avec un mask. Okay. So we're going to have an extensive lesson on les pronoms directs et les pronoms indirects, les pronoms d'objet direct et indirect. So just quick revision right now, but we're going to go over this extensively. These are pronouns, je, tu, il, on, nous, vous, il, elle. These are objets directs, me, te, le, la, nous, vous, les. And these are the pronoms objets indirects, me, te, lui, nous, vous, leur. The other thing that we are going to continue to work on is the past tense. So you've learned the passé composé, j'ai dansé hier. Then there's those verbs that are être verbs. Par exemple, aller. Nous sommes allés à Nichols pour la dernière fois le 15 mars. So j'ai dansé versus nous sommes allés. Le passé imparfait est une action qui continue, un état, une condition, des actions habituelles. Okay, so let's just skip to the presentations on the indirect object pronouns and the imparfait. So
Don't let the grammar scare you, okay? So it's true, it is new and different to start to think about direct and indirect object pronouns. However, they're used in all languages. You can't really have a language without them, especially if you are someone who is studying English, for example. It will serve you well to understand what direct and indirect object pronouns are. So we're going to do a little revision of the direct, but really I want you to focus on getting a grasp on these objets indirects. Me, te, lui, nous, vous, leur. Okay, so there's that same scheme that we just saw. There's the direct and there's the indirect. So we are looking at pronom d'objet indirect. Direct objects receive the action of the verb. So we're not looking at direct right now, but I want to revise a little bit what that means. So direct objects receive the action of the verb. Tu me regardes? Oui, je te regarde. So the direct object is you. In this case, it's me. In this case, it's you. Il mange le sandwich. The sandwich is the direct object. Le is the indirect object pronoun. In the sentence in English, it's the it. Nous la mangeons l'orange. We're eating it. That's the direct object, the la, the it in English. What is the it? It's l'orange. So why is it feminine here? Because orange is feminine. Why is it masculine here? Because sandwich is masculine. It can also be a who. Okay, so the who is the us, and the us is receiving the action of the verb. They see us. Elle nous regarde. They see us. So notice that the direct object and the indirect, which you're going to see in a second, goes before the verb. Elle nous regarde. Non, elle vous regarde. So they see you. You is the direct object. Les frites, je les adore. I love them. It's the frites that are the direct object, the les. Chris et Emma, je les appelle. So Chris and Emma, I'm going to call them. It's the les is the Chris and Emma. So those are direct objects, and now let's move on to indirect objects. So indirect objects are the words that replace the indirect objects pronouns are the words that replace the indirect object. And in French, they can only refer to a person or an inanimate noun. The French indirect pronouns are these guys. So instead of having the le, la, les, you have a lui, and there's the them. So they can only replace a person or an animate noun, like a dog. So me and te go M apostrophe, te apostrophe if there's a vowel or a mute H. And here's the important thing. When deciding between direct and indirect objects, the general rule is if the person or thing is preceded by the preposition a or pour, so to or for, that person or thing is an indirect object. If it's not preceded by a preposition, it is a direct object. If it's preceded by any other preposition, it can't be replaced by an object it can't be replaced by an object pronoun. Like direct object pronouns, French indirect object pronouns are usually placed in front of the verb. So indirect objects are the objects in a sentence to or for whom or what. Okay, so I'm speaking to whom? I'm speaking to whom? To Pierre. Je parle à Pierre. To whom am I speaking? To Pierre. Pierre is the direct object. If we make it a lui, it's a direct object pronoun. Je lui parle. Je parle à lui. So that's Pierre talking to him, preposition being to, or in French, à, and it turns into lui. Je lui parle, indirect object pronoun. He buys the books for the students. Il achète des livres pour les étudiants. For whom does he buy the students? Books for the students. Il leur achète des livres. Il achète des livres pour eux. So the for is in the sense of the recipient
I bought the gift for you, not on the behalf of. So this is kind of easy to remember if you're a Louisianan. In English, some of you guys say somebody is pregnant for someone else. Let's see. My aunt is pregnant for Anthony. So that means that it is used as it is in French, for him. So as in, I bought the gift for you. So I don't know if you guys know that, but in the rest of the English speaking world, it's not so much you're pregnant for somebody, but you are pregnant by someone. So let's look at these indirect object pronouns, and let's pay close attention to the preposition tu. I'm talking to him. Je lui parle. He buys the books for them. Il leur achète des livres. I'm giving the bread to you. Je vous donne le pain, to you, for them. She wrote to me. Elle m'a écrit. I'm giving a present to him. Je lui offre un cadeau. I'm planning on telephoning them. Je compte leur téléphoner. We are giving a raise to ourselves. Nous nous donnons une augmentation de salaire to ourselves. We're giving ourselves a raise. They talk to you every day. Ils te parlent tous les jours. So the you, to you is the indirect object. To ourselves is nous. That is an indirect object pronoun. Them is the indirect object pronoun. In French, the indirect pronoun leur. To him is the indirect pronoun. In the indirect pronoun English, lui is the indirect pronoun in French. Okay, so in French 102 at Nichols, we do not teach both direct and indirect object pronouns in sentence because it gets tricky. So, nous allons vous les enseigner en 2001. So we're going to teach them those indirect, that would be a direct object, and that would be to you, an indirect object pronoun. So that's where we're going with this. And we're going to look a little bit in the book and do some of the indirect and object pronouns and imparfait that's in the book. So if we look at in your book on exercice 15, grammar interactive, tu es sociable. Okay, so let's look at these sentences. It says, ma grand-mère, je lui rends visite de temps en temps. To whom? To my grandmother. Mes amis, je ne leur téléphone pas. Je leur envoie des textos. I don't call to them. So in French, it's téléphoner à, to telephone to someone. Je leur envoie des textos. I send to them texts. Mes camarades de classe, ils me parlent. To whom do they speak? To me. To me. Le professeur, il ne donne pas de cadeau. He's not giving us any presents. Giving to us. To visit us, to telephone us, to send to us texts, to speak to us, to give us presents. So the indirect object pronoun lui is used. So let's look at that. It's a grandmother. So is it feminine and masculine? Absolutely. Is it singular or plural? It's just one grandmother. So the indirect object pronoun lui is used for masculine and feminine singular indirect objects. The indirect object pronoun leur is used for masculine, feminine, singular, plural. So mes amis, je ne leur téléphone pas, je leur envoie des textos. Oh, we don't know if those amis are masculine or feminine. And so it is both masculine and feminine, and it is just plural. The indirect object me, il me parle, is used for both the masculine and the feminine, and only the singular. The indirect project pronoun nous, okay, so it means to us, to me, to them, to him or her. So to us, it's both masculine and feminine, and it is both singular and, well, it can't be singular, it's plural, because nous to us is plural. So what do you notice about the position of the indirect objects in the sentences below? Ma grand-mère, je lui rends visite de temps en temps. Le professeur, il ne donne pas de cadeau.
The indirect object is placed before or after the verb. Clearly, it is placed before the verb. In the negative, is it before or after the verb? Again, in the negative, it is before the verb. The ne pas or ne jamais, it is a sandwich that is going to go around the direct object or in the indirect object and the verb. Okay, so let's look at some of these exercises. Conséquences. Tex et Tammy font la fête et ils invitent tous les amis. Quelles sont les conséquences des faits suivants? Alors, les invités arrivent. Les invités arrivent. So, les autres souffrent d'ennui. On ne lui offre pas de viande. Tammy leur ouvre la porte. Il découvre les toilettes sont occupées. Rita couvre la tête de ses enfants. So clearly, Tammy leur ouvre la porte. Les invités arrivent. Tammy leur ouvre la porte. She opens the door to them. Il fait du soleil. Alors, Rita couvre la tête de ses amis, de ses enfants, excusez-moi. Betty est végétarienne. Betty est végétarienne. Tammy, non, on ne lui offre pas de viande. On ne lui offre pas de viande because she's vegetarian. We don't offer to her meat. Edouard parle trop. Edouard parle trop. Les autres souffrent d'ennui. So when somebody speaks too much, everybody suffers from boredom. Joe Bob a bu trop de bière. Il découvre les toilettes sont occupées. Joe Bob a bu trop de bière. Il découvre que les toilettes sont occupées. I'll let you guys figure that out. Okay, so généreux ou pas, créatif ou pas. Pour la fête des mères, je offre, so what could you give your mother for Mother's Day? J'offre les fleurs à ma mère. Pour la fête des mères, j'offre du chocolat à ma grand-mère. Pour la fête des pères, j'offre un beefsteak à mon père. Pour la fête des pères, j'offre une carte à mon grand-père. À l'occasion de mon anniversaire, mon copain, ma copine m'offre des fleurs ou un restaurant au dîner. Mes parents m'offrent un cadeau. Mes amis m'offrent pas grand-chose. So, let's talk about what I said. Are they creative or boring gifts? So I give my mom flowers. I give my grandmother chocolate. What you should be noticing, though, is the à ma mère. J'offre des fleurs à ma mère. So actually, all of my answers were pretty boring. Okay, we're going to listen to this. And you can try to do it. And so instead of me reading it, I'm going to actually have a recording, play it. Then I'm going to show you the answers. So you should try to listen and fill in the blanks. Chapitre 7. Dictoglosse 1. Formez des groupes de 3 ou 4 personnes, écoutez le texte lu par votre professeur, complétez les phrases suivantes et donnez le plus de détails possible. Les Guillotot ont envie de célébrer l'anniversaire d'Audrey avec leur famille. Franck réfléchit. Il imagine. J'ouvre la porte et mes oncles, mes tantes et mes sœurs avec leurs maris et leurs enfants entrent dans la maison. Ils nous offrent des petits cadeaux, des fleurs et des chocolats. Nancy a préparé un bon dîner. Nous finissons tous les plats mais nous ne grossissons pas. Je choisis un peu de musique et tous les enfants dansent. On fait la fête. Exercice 26. Écoutez les phrases et décidez si les phrases décrivent Okay, les so I'm going to activités. stop there and I'm going to replay it from the beginning. 7. Dictoglosse 1.
Formez des groupes de 3 ou 4 personnes, écoutez le texte lu par votre professeur, complétez les phrases suivantes et donnez le plus de détails possible. Les Guillotot ont envie de célébrer l'anniversaire d'Audrey avec leur famille. Franck réfléchit. Il imagine la soirée. J'ouvre la porte et mes oncles, mes tantes et mes sœurs avec leurs maris et leurs enfants entrent dans la maison. Ils nous offrent des petits cadeaux, des fleurs et des chocolats. Nancy a préparé un bon dîner. Nous finissons tous les plats mais nous ne grossissons pas. Je choisis un peu de musique et tous les enfants dansent. On fait la fête. Okay, I'm going to play it one more time for you guys. Complétez les phrases suivantes et donnez le plus de détails possible. Les Guillotot ont envie de célébrer l'anniversaire d'Audrey avec leur famille. Franck réfléchit. Il imagine la soirée. J'ouvre la porte et mes oncles, mes tantes et mes sœurs avec leurs maris et leurs enfants entrent dans la maison. Ils nous offrent des petits cadeaux, des fleurs et des chocolats. Nancy a préparé un bon dîner. Nous finissons tous les plats mais nous ne grossissons pas. Je choisis un peu de musique et tous les enfants dansent. On fait la fête. Exercice 26. Okay, so Écoutez let les me stop that. idées si les phrases décrivent les activités. Okay, and I'm going to show you guys the answers to that dictée. So that is to prepare you, of course, for the test that is coming up tomorrow. So let's show you that. And then we're going to move on to the imparfait. Okay, so let me share that with you. OK, les Guillotot ont envie de célébrer l'anniversaire d'Audrey avec leur famille. Franck réfléchit. So réfléchir is one of those IR verbs. Il imagine la soirée. J'ouvre la porte à mes oncles, mes tantes, mes sœurs avec leurs maris et leurs enfants. Entrent dans la maison. Ils nous offrent de petits cadeaux, des fleurs et des chocolats. Nancy a préparé un bon dîner. Nous finissons tous les plats, mais nous ne grossissons pas. Je choisis un peu de musique et tous les enfants dansent. On fait la fête. I want to point out two things to you. First being that here is an indirect object pronoun. Ils nous offrent de petits cadeaux. They give to us presents. So don't confuse your indirect object pronouns with your regular, this is just a regular subject pronoun. Nous finissons tous les plats. So here it's being used as a subject pronoun, a personal pronoun, but this is an indirect object. So they give to us. Okay, we're going to move on now to some imparfait. And let me just stop that. And let's find the imparfait. So we started a little bit on the imparfait last week, and we're going to get a little bit more into it. So the imparfait, let's find it in the book. We'll go there first, and then we're going to talk about its uses. Where did it go? Somehow my book disappeared. So I will go over here. Sometimes I have so many windows open. So let me apologize. Les fêtes. I don't know how the boop. So we did this a little bit last time. The endings with the imparfait are super easy. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-T.
I-E-N-T, also pronounced danser. So with finir, so danser is an ER, finir is an IR, and you need to know what the radical is. So in this case, the radical is F-I-N-I-S-S. Why is it? Because notice it's F-I-N-S-S, 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 and notice that the endings are exactly the same as with the ER verb where the radical is D-A-N-S. So let's look at some of these. Let's look at some of these imparfait. So imparfait means it's an action that's ongoing. It's a state of being in the past. It is something that you did habitually in the past. So we did this before. Corey, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait la télé. Tammy, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait la cuisine. Joe Bob, qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait un hamburger. Papa, qu'est-ce qu'il faisait? Il dansait. And Tex, où était-il? Il était dans sa voiture. So the state of being in his car. So now we're going to do this exercise called maintenant ou autrefois. And you're going to listen and explain whether these things happened. Oh, maintenant ou autrefois. Oh gosh, guys, I just realized I didn't share with you the screen. Let me do that again. I'm so sorry. Here we go. Sorry about that. So these were the little images. I'm sorry. Page 182. There's the endings that I was talking about. AIS, AIS, AIT, ION, SIEZ, AIENT. So notice they're the same for they're the same. Doesn't matter if you have an IR verb or an ER verb. So finissez, the radical is the FINSS, and you just tack that ending on. So that probably made no sense when you were listening to me explain it. So there it is. So Corey, qu'est-ce qu'il faisait? So actually, though, if you did follow the videos for the last few times, this is the second time we're doing this. So anyway, qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait, il regardait la télé, il buvait des thé. So you can see he's not feeling well, Corey. Il regardait la télé. Tammy, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait la cuisine. Joe Bob, qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait un hamburger. Papa, qu'est-ce qu'il faisait? Il dansait. Et Tex, où était-il? Il était dans sa voiture. So again, the imparfait is for ongoing actions in the past, habitual actions, things that you habitually did. So the really useful one is to know how to say in passé composé, était, j'étais, j'étais. We're going to look at that in a PowerPoint in a second. I was. Okay, so let's listen to these. So this is page, this is page 183, and you are going to listen to the speaker, and you're going to say, is it maintenant ou autrefois? So autrefois just refers to something in the past. Maintenant ou autrefois? Okay, here we go. It's not playing. Try that again. So here we go. Still doesn't want to play. Mes sœurs pour leurs anniversaires. Numéro 3. Okay. Let me. Boop. Anniversaire. Choisis un peu de musique et tous les enfants dansent. On fait la fête. Okay, here we go. Exercice 26. Écoutez les phrases et décidez si les phrases décrivent les activités que votre professeur fait maintenant ou les activités qu'il ou elle faisait autrefois. Ensuite, écrivez la phrase. Numéro 1. Je sors au restaurant pour fêter mon anniversaire. Numéro 2. J'offrais des cadeaux à mes sœurs pour leurs anniversaires. Numéro 3. J'allais souvent chez mes amis pour faire la fête. Numéro 4.
À Pâques, nous mangeons beaucoup de chocolat. Numéro 5. Comme fête, je préférais la Saint-Valentin. Numéro 6. À Noël, nous allons toujours à la messe de minuit. Numéro 7. Nous fêtions la fête des mères chez ma tante. Numéro 8. Le 14 juillet, nous avions un pique-nique. Chapitre 7. Okay, so I'm going to play him again. Exercice 26. Écoutez les phrases et décidez si les phrases décrivent les activités que votre professeur fait maintenant ou les activités qu'il ou elle faisait autrefois. Ensuite, écrivez la phrase. Numéro 1. Je sors au restaurant pour fêter mon anniversaire. Numéro 2. J'offrais des cadeaux à mes sœurs pour leurs anniversaires. Numéro 3. J'allais souvent chez mes amis pour faire la fête. Numéro 4. À Pâques, nous mangeons beaucoup de chocolat. Numéro 5. Comme fête, je préférais la Saint-Valentin. Numéro 6. À Noël, nous allons toujours à la messe de minuit. Numéro 7. Nous fêtions la fête des mères chez ma tante. Numéro 8. Le 14 juillet, nous avions un pique-nique. Okay, so let's take a look at the answers for that. So here we go. Sorry, guys. Screen sharing has failed. Oh, that's a new one. All right, let me try to stop everything because Zoom is giving me a new message that I have never gotten before. Screen sharing has failed is definitely something I have not ever experienced. Let's try it again. Okay, here we go. So these are the responses. Je sors au restaurant pour fêter mon anniversaire. So you can see it's definitely maintenant because we don't have that imparfait ending. So that would be maintenant, now. Je ferai des cadeaux à mes sœurs pour leurs anniversaires. That would be autrefois. So I used to give presents to my sister. J'allais souvent chez mes amis pour faire la fête. So number 3, I used to go to my friend's house to party. So in the past, I'd go to my friend's house and faire la fête. Number 4, à Pâques, nous mangeons beaucoup de chocolat. So that's maintenant. We still do it. If it were passé composé, it would be à Pâques, nous mangions beaucoup de chocolat. 5, comme fête, je préférais la Saint-Valentin. So 5 is clearly in the past. Comme fête, je préférais la Saint-Valentin. If it were in the present, je préfère la Saint-Valentin, but it's the past, autrefois, so passé imparfait. À Noël, nous allons toujours à la messe de minuit. That would be in the present, because if it were in the imparfait, it would be nous allions. So that would be maintenant. 7. Nous fêtions la fête des mères chez ma tante. Nous fêtions. So clearly, autrefois. It's what we used to do. Le 14 juillet, nous avions un pique-nique. So that would be autrefois, because if it were something we were doing, nous avons un pique-nique. Okay, so now let's go and look at some more imparfait. Hopefully I won't have any trouble doing the screen share. Okay. Okay, imparfait.
So we're going to look at everyday uses and idiomatic uses. Everyday imparfait. Quand j'étais petite, j'aimais les chiens, j'aimais ma famille, j'aimais j'ai deux meilleurs amis, j'aimais mes meilleurs amis. Let me get that. Mes meilleurs amis, voilà. J'aimais mes meilleurs amis, Luc et Christophe. Luc, quand il était petit, Lucas aimait beaucoup les gâteaux. Tous les jours, il faisait un gâteau avec notre ami Christophe. Pendant qu'il regardait la recette, Christophe préparait la pâte. Il cuisait le gâteau, puis nous mangions une part au dessert. So this is just the everyday, what used to happen when I was little. I used to like dogs, I liked my family, and I liked my best friends, Luc et Christophe. So notice it cannot be the passé composé because passé composé means it's over. It's not I used to, it's just I did. So if I said, j'ai aimé Luc et Christophe, it means I don't love them anymore. I don't like them anymore. But this is, I used to like them and I used to hang out with them. It's what I used to do. So passé composé is habitual past. Quand Luc, il était petit, Lucas aimait beaucoup les gâteaux. So when Luke was little, he liked cake. Tous les jours, il faisait un gâteau avec notre ami Christophe. So he used to make. Pendant qu'il regardait la recette, Christophe préparait la pâte. Il cuisait le gâteau, puis nous mangions une part de dessert. So we used to eat it. So you see it's what used to happen, it's ongoing, it's a past that was not over and finished. It was something I did maybe when I was 8, 9, 10, and 11, and then I outgrew my friends who like to eat cake all the time. So there's no precise time there. Okay, now idiomatically, it's used all the time in French. And so the two main idiomatic uses, so idiomatic means things that don't really make sense in other languages. So if I say it's raining cats and dogs, if you said in French, il pleut les chiens et les chats, it makes no sense. In France, it rains cords, as in rope, which makes no sense in English. So that's idiomatic. So idiomatically, the imparfait is used to suggest an action. These sentences will most often begin with the phrase si on ou on as a stand-in for nous, because remember, on means one, it also means we. Par exemple, si on achetait une grosse voiture translates, what if we bought a big car? Suggestions like that. Si on achetait une grosse voiture, we'll have a question mark. Wishes. The imperfect tense can also be used to express wishes. These sentences also begin with si, but it is not limited to just on. A sentence expressing a wish may or may not contain the adverb seulement, which means only. Par exemple, si seulement j'avais plus d'argent, if only I had more money. And wishes are usually with a exclamation point. Oops. Okay, and then it's also used with if, and it's called an if clause. Si vous étiez une voiture, que seriez-vous? Par exemple, moi, si j'étais une voiture, je serais peut-être un Citroën, qui est une voiture française, ou peut-être je serais un Lexus, parce que moi, je possède un Lexus. So if you were, past tense, what would you be? If you were a car, what would you be? And then finally, it's used with this venez de. So the preposition depuis with the imperfect indicates how long something has been going on in relation to a past event. Venir de is conjugated in the present and it's followed by the de infinitive. It means just to have done something. So the recent past. I'm just going to give you this last example. I'm not going to do depuis. Je venais de mon cours français quand j'étais vous. I just came from my French class when I saw you. So those, so it's used basically constantly, the imparfait. Now we're going to go
back to français interactif. And we're going to look at some of these imparfaits. Alors, faites correspondre les phrases de la colonne A avec les phrases de la colonne B. Au lycée, Edouard célébrait Noël. So what did he also do if he célébrait Noël? So it's donc, therefore, so that's a great word to know in French. Donc, so, or therefore, il achetait des cadeaux. So number one is A. Au lycée, Edouard avait besoin d'argent. So if you need money, what would you do? If you need money, est-ce qu'il organisait beaucoup de soirées? Est-ce qu'il travaillait dans un restaurant? Est-ce qu'il faisait souvent le pont? Est-ce qu'il se couchait très tard? Est-ce qu'il était fatigué? Est-ce qu'il faisait de l'aérobic? Est-ce qu'il passait beaucoup de temps sur son ordinateur? So just like everywhere, when you need money, c'est travailler dans un restaurant. Au lycée, Edouard aimait les congés et les longs week-ends. So we talked about this a little bit. Il faisait souvent le pont. Il faisait le pont. So when you have a pont, that means, let's say you have a Wednesday, you have a mercredi where you have a holiday. The pont would mean that you don't have school on Thursday and you don't have school on Friday. So faisait le pont. So where's our faisait le pont? D. Il faisait le pont. Alors, D. No, won't let me do that. Au lycée, Edouard aimait faire de l'exercice. Donc, il faisait de l'aérobic. Au lycée, il faisait la fête tous les soirs. Donc, il était fatigué. Parce que si on fait la fête, on est fatigué. Il était fatigué. Au lycée, il adorait regarder Facebook. Donc, il passait beaucoup de temps sur son ordinateur, n'est-ce pas? Il passait beaucoup de temps sur son ordinateur. Au lycée, Edouard avait beaucoup d'amis. Donc, il organisait beaucoup de soirées. Il organisait les soirées. Au lycée, Edouard étudiait beaucoup. Donc, il passait beaucoup de temps sur son ordinateur. I guess. Did I get one wrong? Travaillait dans un restaurant, faisait souvent le pont, se couchait, était fatigué, organisait des soirées. Well, it works. I don't know which one I missed there, but anyway. We could also say il était fatigué parce qu'il étudiait beaucoup. Okay, so let's go on to the last couple of things in the book, and then I'm going to tell you more or less what you need to know for the test. Okay, so quand tu étais jeune. So that's the basic with the passé composé. It's this whole notion of quand tu étais, when you were, what did you used to do? So, est-ce que tu invitais beaucoup d'amis à ta fête d'anniversaire? So the response would be, oui, j'invitais. Well, actually, in my case, I had a summer birthday. Comme mon anniversaire était, so there's that was, le 11 juillet, je n'invitais pas. Je n'invitais pas beaucoup. Je n'invitais pas beaucoup d'amis because, you know, I wasn't in school. I invited my closest friends, not everybody. Quand j'étais jeune, est-ce que je fumais? Oh là là, question impertinente. Oui, je fumais because now I'm old and smoking kills. So I used to smoke, now I do not. Est-ce que tu allais à l'école à pied? Non. Moi, j'allais en bus, en autobus. Est-ce que j'écoutais du hip-hop? Oui, un peu. Oui, j'écoutais un peu.
Public enemy. That's my generation. Est-ce que tu rêvais d'aller à l'Université de Texas un jour? Surtout pas. Oh my God, no. I had a friend. Absolument, absolument pas. Je rêvais aller à l'université en New York. But I actually could not have gone further away to college because I did not go to school in New York. I went to go to college to Washington State. Est-ce que je faisais du sport? Non, je ne faisais pas du sport. Est-ce que tu buvais du café? Non, je ne buvais pas du café. Et est-ce que tu croyais au lapin de Pâques? Oui, je croyais au lapin de Pâques. So you get the sense there. Okay, so I'm going to stop there and I'm going to stop the screen share and I'm going to tell you some of the things that you need to know for your test. Okay, so let me just find where that test shuffled away to. There it is. Okay, so you're definitely going to have on the test lots of things relating to holidays. You're going to have maintenant ou autrefois, like we just did. You're going to have some dates. So like at the beginning of the video when I was telling you all those important dates, le 1er janvier, le 14 juillet, you need to know those. You're going to have to understand the imparfait, that it means that you used to do something habitually in the past. You are going to have to understand what direct and indirect object pronouns are. You won't have them together, but you will have them. You will have some questions about culture that are related to a video that you're going to watch. If you did not watch the songs that I recommended that you watch last week, I would watch those. And that was Elle m'a dit et quelqu'un m'a dit. And then you're going to have to watch the videos that I also asked you to watch last week, and some of you did and many of you didn't. So that is that for the examen 3. Then we have 3 weeks of school left and we just have to finish the chapitre 8, and that is that. So the test will be ready for you on tomorrow morning. I'll keep it open for 24 hours and that's that. So if you have any questions, send me an email, let me know, and I will see you or not next week.